Assalamu alaikum guys, it's your girl Hindu hapa. Welcome back to yet another episode of It's Your Girl Hindu and Other Stories. Stay tuned for more amazing stories. Haya, on to today's episode. I had wanted ni post another episode, nisha record, nisha edit, but then nikaambiwa with the people yani ambao who are responsible for that episode, wakaniambia I post it next weekend, as in next Sunday. Sasa I had to come up with an episode, yani hivi nasema hivi leo ni Sunday 6:21 ndo na record hii episode. Anyway, I needed to be consistent kwenye hizi podcast. Nikasema I have to record this podcast. So today's episode I had to choose something that is easy for me. So today I'm going to have a book review. Like for those who have New Year goals, among the goals ikiwa yako moja ni ku read books, let me give you an insight on 10 amazing books that I've read, and I'll recommend any day mimi nitarecommend hizi vitabu. The first two books that I will recommend anyone to read ni The Prince na Tuesdays with Morrie. Lakini hizi mbili I'll talk about them mwisho. These are my two favorite books. Sawa? Sasa to begin with, by the way, sina ile mic ya kurekodia. Anyway, I'm gonna work with what I have. I'm gonna stay positive and fulfill these goals. So guys, skizeni tena, kuna upepo mwingi hapa mahali na record. Anyway, first book people need to read ni Rich Dad Poor Dad. In this book, someone learns that we really need the degree. Okay, let me not say the word need. We need the degree, tuseme, like hii degree kama ni kusoma ni kunini, it's gonna help you. Lakini being street smart helps you even more. Usikuwe na akili kuwa wewe ukiwa na degree then kila kitu chafaa kiwe rahisi kwako. You need to get pesa haraka. No. This book teaches us, like mimi personally, wacha niseme mimi. Nilivokisoma nilielewa kuwa there is more ways into being rich than the custom way, like the book way. Ushaona, by the book, tusiende by the book. Hii kitabu ya kufundisha kuwa there is a possibility waweza like learn your environment, learn your finances, vitu kama hizo, you will make more money in life than ukianzia yaitwaje, ukifuata tu paka umaliza degree, ukimaliza degree uandikwe kazi, ukiandikwa hivyo yani. It teaches you to like aspire for more things yani. I don't know how to say it, but it teaches you to be financially literate. Hiki kitabu Rich Dad Poor Dad. Mimi personally this year I'm in for like yaitwaje ile kujilipa mimi mwenyewe. This book talks about that. Yasema ukitaka ku learn other ways za ku make money, kwanza jilipe wewe. Kisha watayale madeni, usilipe madeni kwanza. Kwanza jilipe wewe. Kisha kujilipa, ukiwa madeni ya kukera utatafuta other ways ya kutafuta kuwalipa wale. Ushaona, sasa in turn huwa umejicreate another way ya kufind pesa. So that's what I'll say about Rich Dad Poor Dad. This book, and then mutafute musome. And by the way, for those who will use the code Hindu podcast ama It's Your Girl Hindu podcast, aje anionyesha amesubscribe kwa hii channel yetu, either ni Spotify, ni Google podcast, whatever place unasikizia. Ukinionyesha umesubscribe, you'll get a discount ya instead of 450 kitabu utakipata kwa 400. Umenisikia? So books zote by the way ambao ziko kwenye price range ya 450 utapata kwa 400. Ambao ziko kwa range ya 550 utapata kwa 500 wewe. Haya, the other book is actually these are a combination of two books I read last year. Kuna The Subtle Art of Not Giving a Fuck, kisha kuna na Unfuck Yourself. Poleni kwa wale maustadhi kwenye hii podcast yangu, poleni sana ninatumia the word fuck, F-U-C-K.
Okay, so I'm gonna tell you the thing I learned about these two books is that ona hii ya kuwa yani kama amesema kama twajiekelea mambo mengine, yani waweza tu ukasema liwe liwalo, ushapata, yani like sawa hata sijui waeleze vipi. Yani kama mfano something is going ama something is happening and you are like, you know what, wacha tu iflow, whatever goes bwana, whatever stays hivyo. This book is all about that, kukufanya kukubuild ile thick skin, kukufanya usione maisha needs to go a certain way. Ikienda even the way ambao you didn't expect ama the way you didn't want, usireact sana, kitu kama hiyo. That book, hizi two books are all that, yani the amazing thing about these two books. Haya, hii episode naona ikiwa fupi. Another book yaitwa Girl Stop Apologizing. So a friend of mine back in 2021, I think 2022, alini gift kwa birthday yangu kitabu chaitwa How to Win and Influence People, kile cha Del sijui something, How to Start Living and Stop Worrying, kitabu kile. Sasa alivoninunulia kile kitabu, kumbe ndani print yake si hiyo, ni kitabu hichi Girl Stop Apologizing. Oh my god, yani any msichana ambao yuko ama any mwanamke ambao yuko in her early 20s ambao yuataka kufigure out life, this is a book you need to read. Yani yuakwambia vision, the Hindu Hussein you want to see. Kama mfano mimi sahi, I'm all for that. Najiona mimi when I am 35 tuseme. Sasa when I'm 35, how do I see myself as a 35-year-old? Najiona kama I'm able to grow my hair back. I know watu wengi wataanza, ulizikata mwenyewe. Yeah. So by the age of 35, nataka nyele zangu zimefika a certain length. Nataka health wise niko healthy, spiritual wise yani tahajjud nimeshika sunna fulani, Quran nimeshika juzu, nimezikramu fulani, hadith I am good with hadith, yani my spiritual self iko sawa. Nimetranslate Quran yote in Kiswahili, yani in English nimeisoma, nikaelewa the surahs ambao nazipenda, nimezifanyia journaling myself. Mimi mwenyewe kiwiliwili changu nataka kuwa healthy, so I want like najiona kama the 35-year-old Hindu ni someone who like has class, akona yani like you know ameachieve certain goals zake amejiwekea, yani like yule rich auntie vibes. Ushaona hiyo, kuolewa na kutolewa, Mungu mwanadamu majaliwa ya Mungu, lakini pia I visualize nimeolewa when I am 35, maybe with one kid ama wawili, Mungu inshallah akipenda. That's my vision of myself 35 years. Sasa hii kitabu ya kuambia teach yourself to view yourself like in the next 5 years. Ukianza kujivisualize hivyo, you start changing as a person. Utaanza kudress as that version of you, ushaona, ambao utakuwa wajicorrect kitambo hiyo miaka ifike, utakuwa uko way better maybe kuliko ufike 35 ndo utake kuanza kujirekebisha ukiwa uko 35. Umeelewa kitu kama hiyo? This book is for that. Kisha there is the book ambayo yaitwa The Mountain Is You. So this book The Mountain Is You ya kufundisha stop self sabotage. Wajua saa nyingine sisi huwa ndo we are our own critic. Saa nyingine utafanya kitu sema hata haikuwa, mimi hata sijui. Hiyo sasa hiki kitabu ya kufundisha usiji criticize sana. Usijiweke on a pedestal yani sana. Ushaona kama okay, so hii kitabu ya kimpango ya contradict na whatever I've said, lakini kuna some things sisi huwa tuko critic sana ama to overthink sana. So this book kimpango cha neutralize usiwe hivyo, kitu kama hiyo. Sijui bora nimefahamika. But it's also a book someone needs to read. Kisha hiki kitabu huyu Christian West ndo writer wa hiki kitabu ana 2 more books. Kuna ile This Is How You Heal na 100 essays sijui to tell yourself. I am to read them this year. Kisha nitafanya
kama review niwaambie like uanza na gani, manake watu wamesema if you are doing self healing wewe mwenyewe, these are the 3 book you need to start reading, hizo vitabu za huyu Christian West. So she's, you know, she's kind of big deal and her books are really good because nimesoma hiyo yaitwaje, The Mountain Is You, and I've liked it. Okay, so another book is Atomic Habits. Sasa for this book ngoja niwaambie, ya kufundisha habits ndogo ndogo tu kama kwa siku yako. Anza tu kitu kidogo tu kwenye maisha yako. Kama mfano yani mambo madogo tu, usianze kuchange mambo makubwa kwenye maisha yako. Anza na tuseme ukiinuka tandika tu kitanda. Jiwekea asubuhi ukiinuka utatandika kitanda, ukukute kitanda utandike, tuseme ufungue madirisha, light ingie. Hizo ni small habits ambao change the big part. Manake big changes tuseme ni kama wa change career, wa change yani waingia in a marriage, ama hizo ni big changes tuseme. Sawa, having a kid, lakini kuinuka kutandika kitanda, kufungua madirisha, kufungua yaitwaje pazia, let light in, kustretch tu kidogo, you know, like kama mfano before niende chooni mimi I'll do niende chooni kujisaidia kupiga mswaki, nitainuka nisome dua ya kuinuka. Ama before nifanye kitu fulani jiweke kitu fulani, ushaona? Ama ikiwa nitafanya hivi kwanza mpaka mfanye kitu fulani. Such hizo small habits that change the whole perspective of your day. I'll be honest, kwa ajili mimi pia nimeona hizi small habits zimefanya ni change. Mimi I'll tell you one small habit I do. I make sure call my mom ikiwa hatuko in the same house. I make sure nimemcall at least once at least twice, asubuhi na jioni. Nampigia tu muulize vipi, umeamkaje, siku njema, kisha usiku vipi, siku yako imekuwa vipi, waendeleaje. Oh my God, imechange relationship yangu mimi na mama yangu to a better, like way better yani. I'll be honest. Manake growing up, you know, I am the eldest daughter. Here I'll have a full episode on being the eldest daughter. Huwa there is some challenges kidogo, huwa tuseme saa nyingine we na your mom huwa mwa drift nini, but doing that mimi naona imenisaidia sana. Because mimi sitaki niwadanganye waambie mimi all my relationships are good. No, I've had my rift with almost everyone. So mimi nimeona kuwa kama mfano tuseme mamangu ni someone very important to me, so I call her, you know, to make ile relationship. And hiyo small act imemfanya yeye asikie raha paka, like huwa mwenyewe wananiambia leo sikukusikia, yeye sasa she calls, leo sikukusikia, Hindu vipi, waendelea, you know, like we've made that imekuwa our own little habit, ushaona? So small habits tufanyeni jamanini, anzeni kuwa na small habits. Kisha there is this book ambao I'm still reading, sijakimaliza, yaitwa The Denial of Death. Hiki kitabu cha tuonesha how tumejitia sahau, si mwendo wenye kunena. Tunajitia kama kifo hakuna, na kifo ni something that is happening kila siku. Hakuna mtu duniani aweza akasema yeye hajafiliwa, ushaona? Ni kitu na hakizoeleki kifo Sasa tumejifanya kama ambao hakiko yani, tunajisahaulisha. Sasa this book teaches you how to like usiview death as the end. Kitu kama hivyo, sijakimaliza, ngoja nikimaliza kisha do a better review, but it's one book people need to read. Nimekuwa gifted na someone very close to me alini gift. Kisha the eighth book before tuingia hizi my two favorite ni 48 Laws of Power. So this book, hiki kitabu, I'll tell you something with this book. Usisome chote, wataka kuzishika laws zote. Yeke this week mimi nitashika laws 2-3. Because hizi 48 laws nazo ni nyingi. Ya kwanza ya kwambia never outshine your master. Kama mfano umeandikwa kazi, ukiona boss wako yafanya kitu makosa, usianze wewe basi ndo waelewa wajua, ataka kumrekebisha. Ndugu yangu, kitakuramba. Nenda na moyo wa taratibu. Ikiwa wewe jifanye mjinga kwa mtu ambao amekupita, kama tuseme ni master wako, hiyo ni one law yuwafundisha. Kisha here's another book yaitwa Laws of Seduction.
it's one book nataka nikisome this year, manake mimi nami pia nikitoa ngumu. 48 Laws of Power by Robert Greene. Haya, sasa kuna na hiki yaitwa The Alchemist by Paulo Coelho. So hichi kitabu sifa zake za ukweli. Like for those who have heard, sifa za hichi kitabu ni ukweli kweli. Manake yani ya kufundisha adventure and how life can turn, like why you should be in a place at exact time in the exact place, kitu kama hiyo. Cause hichi kitabu ni jani, mtoto barobaro tu yuaenda ona a journey ambayo itamchange maisha yake forever. Ushaona? Sitaki kukieleza sana, but hichi kitabu manake nikieleza kidogo tu naweza nikaspoil. Kitabu hiki ya kufundisha kuwa kila mtu kwenye hii ulimwengu ana purpose yake. Na once ukijua purpose yako, ifuate, usiache. Like if you have a dream. Haya mwadhini. Kitabu chingine mmewambia ni nini? The Prince. The Prince, one nini nimesoma from The Prince ni yuasema, if you are to choose between being loved and being respected, being feared and being loved, afadhali you choose to be feared. Kwa ajili respect haiji tu hivi, afadhali watu wakuogope. Hichi kitabu ni huyu Nicole Machiavelli. Jamani ngoja nisikize mwadhini. Lakini wakinini wataswali kabisa. Angalia, there is The Prince and there is Tuesdays with Morrie. The Prince sifa zake ni nyingi. Hiki kitabu huyu Nicole Machiavelli yuandika barua kumtumia the youngest prince wa Italy. Ushaona? Sasa mwadhini wako wetu umeadhiniwa. Ngoja nisikize kisha nitarudi. So mwadhini umemaliza. Let me just take 2 minutes niende ni swali na mimi. So hii ni The Prince, nimewaambia ni mwanamume yuamwandikia yuamwandikia huyo the youngest prince on how to rule Italy. Kwa ajili yeye Florence ilikuwa yaitwa hivyo. Cause huyo prince alikuwa ni very young. Sasa hajui how to lead na nini. Akawa yuampa hizi gems for free, yani yuamwandikia kama barua. Sasa mtu akazi collect hizi letters, akaenda akazi translate to English, ndo hicho kitabu kikaandikwa. And huyu the author ni huyu Nicole Machiavelli ni aitwaje, ni inspiration wa huyu Robert Greene aloandika hii 48 Laws of Power, aloandika Laws of Seduction na The Art of War. Hata hii ni the 50th law, yeye pia amemsaidia 50 cents kuandika. Pia Nicole Machiavelli ni aitwaje, inspiration wa Tupac Shakur. Huyu Tupac Shakur si wao wajiita Machiavelli, basi hii jina ni from huyu Machiavelli huko. Kisha the last book ni Tuesdays with Morrie. I've never my whole life read another book apart from Quran nikalia. Yani nililia, nafuta matozi ya shuka, nafuta matozi ya toka. Na hicho kitabu hii Tuesdays with Morrie nimekisoma within a day. So tuseme hivyo 24 hours in a day. Nimekisoma within a day nikakimaliza. Wallahi, this book has taught me one thing. I don't want to spoil your story. The book, the part nimependa ilisema death ends a life, not a relationship. Wajua mimi since babangu amekufa, nilikuwa najiona nina wazimu. Because I have episodes, saa nyingine I just have a conversation with him. Shona, nakaa tu naongea tu na yeye. Like amekufa, I get it, amekufa. But saa nyingine mambo yamekuwa mingi, naanza tu naongea na baba 1 2 3. Kitu hivi na hivi. Yani like I don't know, namueleza. So nikaona labda mimi nina wazimu. Kasema mimi labda zinisaidi. Sasa nilivomaliza hichi kitabu, when this guy said death ends a life, not a relationship, I was like really like true kabisa. Death ends a life, si relationship. Wewe relationship yako wewe na yule mtu alokufa yabakia pale. Okay, unless umeolewa, akifa huwa imeisha. Lakini like you get, ukiwa na shida wewe ongea naye. Kisha nikaongea na huyu mtu alonipa hichi kitabu, nimempigia simu, wallahi I was in tears. Naongea na yeye niko mara, yani najikaza nsilie, mpaka yeye mwenyewe aka notice. He was like, Hindu, akaniambia, Hindu, you are not crazy.
kuwa yani maisha kubadilika, yani mtu kufa haimaanishi ni mwisho wa maisha. Cause yani guys, hawa tena tukaswali magharibi. But the book is good. Tuesdays with Morrie. Hi, thank you for listening till the end of the show. From your lovely host Hindu Hussein, from your lovely podcast, from your favorite podcast, it's your girl Hindu and other stories. Stay tuned for more amazing stories. Salut!